Hi everyone! For today's video, I'm going to explain the biodiversity and the healthy society. It is presented by me, Maria Rina Tibidad from 1HTM A2-7, and it is presented to Ma'am Elenita G. Cuenca. So before we start, here are objectives and slide summary. First, we will know what is biodiversity and the example of it. We will have an idea what is the changes in biodiversity, identify the threats to biodiversity and its effect, and last, the importance of biodiversity to a healthy society. So, let's start. First, what is biodiversity? Biodiversity is the variety and variability of life on Earth. Biodiversity is typically a measure of variation at the genetic, species, and ecosystem level. Yung biodiversity, dito natin nakukuha lahat. Nandito lahat sa biodiversity. Kung walang biodiversity, hindi tayo mabubuhay. And here are the example of biodiversity. We can see in the picture, we have the plants, species, animal, and all living organism and plants in ocean is considered a biodiversity. And those food or about agriculture is considered also a biodiversity. And here are the changes in biodiversity. We have positive or negative, or the advantage and disadvantages. Today, in our generation, let's imagine na inaalagaan natin yung biodiversity natin. Makikita natin sa picture, i-imagine natin kung papangalagaan natin yung biodiversity natin, magkakaroon tayo ng magandang biodiversity. Tulad nandito ng nasa picture yung now, merong kompleto, may puno, may animals, may magandang biodiversity. Pero kung imagine natin kung hindi natin papangalagaan, which is totoo naman, hindi na natin napapangalagaan yung biodiversity natin, pwedeng ito yung mangyari sa atin, yung nandito sa future. Or ganyan yung mangyayari sa atin in the near future. Mawawalan na tayo ng puno, halaman, yung mga animal, yung mga species. Kung mawawala lahat yun, hindi tayo mabubuhay kasi yun yung nagsusupply sa atin ng oxygen, lahat ng pangangailangan natin na nandito, lahat ng pangangailangan natin dito sa mundo, sa biodiversity natin nakukuha. And here are the threats to biodiversity and its effect. We have habitat destruction, alien invasive species, genetic pollution, overexploitation, hybridization, climate change, and diseases. In climate change, I have an explanation. Climate change, increase in the temperature of the atmosphere, has major effect on the environment such as the season, rising of the sea level. Pagka hindi na, di ba, yung mga tao may ginagawa sa ating biodiversity, pwede yun, katulad ng pagpuputol ng mga puno, pwede tayong magkaroon ng iba't ibang calamities or disasters sa ating kalikasan or environment. Pwedeng katulad ng mga pabago-bagong panahon o kaya yung dahil kunyari sa mga bagyo, ganon, pwedeng magkaroon ng or pwedeng tumaas or bumaba yung level ng tubig sa ating dagat or sa iba't ibang uri man ng anyong tubig. And next, the habitat destruction or habitat loss and degradation. The habitat loss may either be caused by natural events like natural calamities and geological events or anthropogenic activities like deforestation and man-induced climate change. Sabing ganon, yung nagkaroon tayo ng loss of habitat, pwede yun magkakos ng mga natural calamities. O kaya yung geological events or yung anthropogenic activities. Yung mga tao kasi, di ba, yung tulad sa forest natin, pinuputol yung mga puno, o kaya minsan naman, basta sinisira nila lahat, inaalis nila lahat yung puno. Di ba yung puno, pag nagkakabaha tayo, yun yung sumisipsip ng tubig. So, sabing ganun dito sa habitat loss and degradation, tayo lang din tao ang gumagawa ng mga nararanasan natin na hindi maganda dito sa mundo, which is totoo naman talaga.
and the pollution, be it water, air, or land pollution. All forms of pollution appear to be a threat to all life forms on Earth. Yung pollution, pwede siyang makuha sa tubig, sa hangin, or sa lupa. Ano ba example ng pollution? Example natin dun is yung mga usok ng mga sasakyan or pag nagsisiga tayo, nagsusunog, yun, pwede yun. That is considered a pollution. And the invasive species or the alien invasive species. Yung invasive species, those exotic or unnatural species can be any kind of organism and it can cause to the native species. Yung mga invasive species daw, yun yung mga exotic or unnatural species. Kapag sila naging organism, pwede silang maging organism at pag sila naging organism, pwede silang maka-apekto doon sa mga native species. And we have overexploitation or which refers to the act of overharvesting species and can actually sustain themselves. Refers to the act of overharvesting species and natural resources operates faster than they can actually sustain themselves in the wild. Yung overexploitation ay yung ginagawa ng mga taong pag na-over sila or nasusobrahan sila sa pag-harvest dun sa iba't ibang uri natin ng natural resources. Sabing ganun, kapag daw yung mga tao, kung ano yung nagagawa sa sa resources natin or yung natural resources, sila lang din yung naglalagay ng kapahamakan or tayo lang din yung naglalagay ng kapahamakan na mangyayari sa atin sa mundo. And last, I have the other potential threats. Yun yung epidemic and infectious disease of wildlife such as Ebola virus disease, infectious bursal disease, and flu. Yung mga yon, pwede yung maka-apekto sa wildlife and biodiversity, which is totoo naman. Kapag nagkaroon ng Ebola virus, bacteria, fungi, disease, yon, pwede yung maka-apekto sa ating mga tao, sa species, sa animal, at sa ating biodiversity. And next. Here are the summary of importance of biodiversity to a healthy society. Biodiversity is the source of the essential goods and ecological services that constitute to the source of life for all, and it has direct consumptive value in food, agriculture, medicine, and in industry. Yung biodiversity is ito yung pinagkukunan natin ng lahat. Katulad na lamang ng yung pagkain. Dahil sa biodiversity, meron tayong nakakain. Yung mga agriculture, like yung sa palay, ganon. Dahil sa diversity, kaya tayo nagkakaroon ng ganon. Yung mga medicine, sa biodiversity rin natin nakukuha. Katulad nga sa yung mga herbal, yung mga ganon. Doon din natin nakukuha sa biodiversity. At batay dun sa napanood ko sa video, sabing ganon sa video, dapat yung mga about sa food agriculture, nagtatabi sila ng mga buto para kung sakali man na magkaroon ng calamities or disaster at hindi nila na-harvest or na-ani, yung itinanim nila is meron pa rin silang itatanim na bago to fight their hungry. And last, biodiversity is important to humans for many reasons. Totoo naman talaga, biodiversity is important sa atin dahil marami nga tayong nakukuha o nandun lahat ng pangangailangan natin sa biodiversity, tulad na lamang ng ecological life support. Biodiversity provides functioning ecosystem that supply oxygen, clean air and water, pollination of plants, pest control, wastewater treatment, and many ecosystem services. Sa biodiversity, yung biodiversity, yun yung nagsusupply sa atin ng oxygen. Tapos, kapag malinis at maayos yung ating biodiversity, pwede tayong makalanghap ng fresh air. Tapos, kung papangalagaan din natin at papanatilihin natin malinis yung mga anyong tubig natin, makakakuha tayo ng malinis at safe na tubig. Kasi, yun yung iniinom natin. So, yung mga plants natin, kailangan din natin pangalagaan kasi that is part of our biodiversity. Tapos yung sa treatment nga, ayun, nakakakuha tayo sa biodiversity, yung mga tinatawag na halamang gamot or
herbal, yung mga ganun. So, biodiversity is very important to us kasi kung walang biodiversity, hindi tayo mabubuhay. Thank you.